Okay, so we're going to talk about the role of the central prop and striking the ball. Vamos a hablar del rol del hooker, o sea, del pilar central, dijo, y del hooking. So, law 19.10b talks about axial loading. So, the prevention of the heads of the front row on their opponent's shoulder, pushing for the center. La ley 1910 habla. Sí, exactamente. De no posar la cabeza en el hombro del rival muy peligroso. Por la presión que se genera, es una de las modificaciones nuevas que hicieron. So, what we're seeing from a lot of the scrums is the props having their weight supported, and we're seeing the hooker in a split stand. Lo que nosotros podemos ver es que los dos pilares, ¿sí?, están sosteniendo su propio peso, ¿sí?, pero lo que vemos es que el hooker está abierto. And the hooker is using their front leg as a brake. El hooker está usando la pierna de adelante como un freno. So what's important is that the back leg has a loaded angle to allow good connection with their second row. Lo importante de la pierna de atrás es que tenga un buen ángulo levantado para que los segunda línea tengan una buena conexión. So again, this exercise, the player is practicing his control movement and getting used to moving under load. So if we go through the video, you can see he's on the toes of his back foot. He's got a good loaded position at the back leg. Dice que acá el hooker está practicando su postura antes de entrar, estar bien abajo y mantenerse bien sobre las dos piernas. Y vos pueden ver que tiene un muy buen ángulo de 90 grados de la pierna de atrás. Ya está haciendo presión. Y después recogemos solo la pierna derecha de adelante hacia atrás. And we encourage the players, all the front row players, that your back leg, if you're up on your toes, that allows you to flex your knee and you can then change your height. Okay, so if I'm on the toes of my back foot, okay, I can then flex my knee and I can change my height. If I go with my heel down, it's harder for me to flex my knee, and that's then going to compromise my hips. Ahí está indicando que si vos tenés la rodilla por adelante de la punta del pie, va a poder flexionar más y si no la tenés tan por delante te va a costar más y va a comprometer la posición de la cadera y el golpe. Inclusive el apoyo. Vieron que en el primer ejemplo estaba apoyado sobre la punta de los pies y en el otro ejemplo que te quita mucho más movilidad tenía apoyado todo el, como verán en el ejemplo, el mister que está haciendo el ejercicio tiene puesto como unos tacos de carrera, ¿sí? ¿Para qué? Para practicar eso, la punta de los pies. The role of the front leg, we're looking at the ankle and the knee, and what angle they're on, and that determines how much pressure they can put through their toes to be able to control the movement. Ahí está diciendo que la pierna de adelante, vos ves que está en un ángulo recto hacia el cielo, hacia el techo, y que igual puede determinar cuánta presión está ejerciendo el piso con esa pierna y cuánta presión está ejerciendo el piso con la pierna de atrás. Okay, and then finally, we're looking at the player having that pelvic control, again, pelvis in neutral, so that their first movement is a good morning, so they achieve a flat lower back.
dice que está teniendo una muy buena postura en la parte del pelo y los lumbares, y está haciendo el ejercicio de él los buenos días, que va a bajar bien recto y no perder nunca la postura de la espalda. Sin modificar los pies, ¿no? Okay, so from a coaching checklist, we're looking at the loaded back leg, we're looking at the angle of the front leg, called the break leg, and we're looking at achieving a flat back with your pelvis obliquely. Dice los tips para el coach que lo que están buscando es la pierna de atrás, el ángulo de tener un buen ángulo de 90 grados, después la pierna de adelante, intentar lo más recto posible, que no descanse demasiada presión en su pierna y la columna bien recta. Okay, so in this video we're going to show you some examples of different techniques from the hooker. So we can see a wide stance, look at how that affects the hips, and how that affects the hip. See here, really wide, no hips. Dice que ahí las piernas están muy separadas, que te das cuenta como cuando entran afecta la curvatura de la espalda. This setup, again, we see the loaded leg, yeah, the back leg loaded, on the toes of the back foot. Look at the angle. Whenever we're coaching to hit the machine, it's important that the front row get close enough to the machine, because now we're operating that much distance away from the opposition. Your head to your shoulder, that is the distance you've got to win. So if the players are too far away, they're training false. Estoy diciendo que lo más importante, bueno, estaba nombrando de vuelta lo de la pierna de la vista recta, y que lo que pasa es que a algunos lugares trabajan muy lejos de máquina, y eso es real porque ahora la nueva regla es que la cabeza del hombro posterior tiene que estar a un espacio de 10 centímetros, y si trabajas muy lejos es irreal. Genera un mal hábito, digamos, entonces por eso ahí marca el ejemplo. Vieron que antes de entrar la primera vez lo hace correr un poquito para allá. In this technique, you'll see the player release his front leg, his break foot. Okay, so by lifting it off the ground, you can then engage quicker. Okay, to achieve that, the player needs good hip mobility to be able to maintain a flat back. Dice que para poder hacer eso de convertir la pierna hacia atrás, para poder entrar con más caída sería, hay que tener muy buena movilidad de cadera. Cuando lleva la pierna adelante, se acuerda que dijo que la tengan lo más recta posible porque es el freno, y la de atrás en ángulo de 90 grados. Bueno, en el momento de entrar la tiene que llevar para atrás. Hágame así los pilares porque yo no entiendo nada. ¿Sí? Bueno, esa pierna para ir para atrás, ¿sí? Y tiene que tener buena flexibilidad. Looking at the break foot, what's going to happen in the scrum? So, looking at the break foot, what will the outcome be? Dice que miren el pie del frente y que vean cómo va a pasar el caballo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en el ejemplo? Que miren el pie del freno, que sería el que está delante, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que puede pasar en el ejemplo? Okay, let's have a look. Porque está hablando del rol del pie de freno. Yeah, so if we look at it again, this side is got an angle of control. See this side, the foot's already back, and it's this team that falls forward. Yeah, so you'll see it. So the referees are going to be looking
looking at the angle of your foot as a hooker as an indicator of control. Dice que lo preferibas estar buscando el ángulo del pie que sostiene como un índice de control de esta guía. Porque lo que dijo es que en el pie de freno del equipo de aquel lado, del hooker, estaba como muy atrás, entonces ustedes dijeron que se iba a caer hacia adelante. Bueno, eso puede ser un indicador para el árbitro, ¿sí? De que, claro, de que va a ser precoz, va a caer antes, va. Te hago una consulta. La pierna que queda flexionada vuelve para atrás en forma paralela. La que queda flexionada no se mueve. La otra, perdón. La otra mueve. Forma recta. ¿Viste? Break foot. Porque ahí, fíjate, Yeah. Again, we want to work with our body mechanics. So again, Va a trabajar con la mecánica del cuerpo. so again, just like the throwing in the hand position on the ball, the setup with my feet will be based on my strength and my mobility. So if I've got good pelvic control, I can have my feet close, narrow, okay, and I can still achieve a good morning. Players that struggle with that might have to have a slightly wider stance, okay, but what we want... Sorry, that Dice que, bueno, para tener una muy buena postura y no tener que tener tan altos los pies, y tener que tener ahora una muy buena movilidad de cadera. Y los jugadores no tienen muy buena movilidad, van a tener que abrir más los pies, entonces se le hace más difícil tener una buena posición de cadera. ¿Entendieron? O sea, buena flexibilidad, ¿sí? El pie de freno va a estar cerca, ¿sí? Porque se va a poder hacer lo que él llama buenos días. ¿Sí? Si no, lo voy a tener que abrir más para poder agachar. So the roll of the break foot, we want to have it as close to us as possible, that still allows us to control the scrum. So if we're wide, I use my hips, but also it's a slow movement to engage. Dice que lo ideal sería tener las piernas lo más cerca posible del cuerpo para poder tener un movimiento rápido, pero detectar lo más cerca posible, tener un control sobre el movimiento. Si no tienes control sobre el movimiento, ahora tienes que poner más. El ejemplo que da después es, si yo la tengo muy abierta, voy a tener mayor control, pero seguramente en el momento de la caída va a ser más lento, por lo cual voy a perder caída. And outside we'll explore with the players, and we'll be able to see each player will have a slightly different setup, as it goes. But again, the message is that we want that front foot to be close to the back foot whilst being able to hold a front. So let's do the exercise. Está diciendo lo mismo, o sea, después lo vamos a ver afuera y van a ver que los jugadores tienen distintas posiciones cómodas para ellos. Okay, so real tight connection here, really squeezing the hip. Okay, so as you go down, don't move that from back, move that from back. So now I've got hold of my tight head, got him. Yeah, so I'm pressing through my toes, but my stance is narrow. I've got a loaded back leg, so as you crouch down here, okay, I've got my tight head. So pressure's forward is ready to go. Okay? So this stance for me is acceptable. We've also got a second row that is going to help hold. Okay, so like again, holding back. Okay? And what we see is the number 8 help to hold back the locks as well. Bueno, ahí dice que el jugador tiene que ser capaz de sostener su pilar derecho con el derecho, y bueno, eso lo hace teniendo muy buena presión de cadera y que yo puedo tirar tranquilamente dos pies para atrás y vos con mi pierna, entonces tenés que ser capaz de sostenerlo y aguantarlo con la otra de los segundas, que nosotros también tenemos que sostener, eso como por pierna, y el otro tiene que sostener los segundas. Okay, and then finally, with keeping everything square with our hips, and then looking at the connection between the second row and the hooker. If the hooker sets up already like this, we're going to lose our locks. Dice que
cae mirando el slingol y no tiene que darse. Cadera mirando hacia el lingol, la conexión de caderas y de piernas, o sea, esta conexión como que nadie pase entre los pilares y los hookers. Y una cosa que dijo en el movimiento anterior, y no se lo dijimos con el rama, es, vieron que le dije que pierna más abierta les va a dar más freno, pero dice que pierden consistencia en la cadera, entonces van a perder esa presión que está hablando ahora. Esa presión que van a tener para que el hooker con el pie freno pueda sostener a las dos primeras líneas. De hecho, que él lo hizo solo con el ramo, por eso le hizo poner el pie atrás y él lo sostenía con el pie de freno y el brazo. Okay. So, once we're in the scrum, we're going to look at the ready position. So, we've got a loaded back leg, and think back to the line out throwing, heels pointing forward or pointing up to the sky. Okay, so we've got a loaded back leg with the heel. El talón, la parte superior del talón, el talón de Aquiles apuntando hacia el cielo, haciendo hincapié en esto de apoyar la punta de los pies, que les va a permitir la flexibilidad esa de 90 grados, teniendo en cuenta que esa pierna no la movemos más, digamos, porque eso le va a, digamos, desde ahí parte del scrum. Claro, me olvidé que era la primera línea. On the engagement. Gracias. Sí, por eso lo subí. On the engagement for the hooker, we want to drive our right shoulders down, so our opponent can't drive us up, and that also gives us leverage to then strike the ball. Yeah? Dice que como hooker tenemos que tener nuestro hombro hacia abajo, así por eso el hooker hay que tirarse arriba y nos va a facilitar también que los pelota. Es el hombro derecho, parte del pecho y el hombro derecho. And then with the striking foot, if your feet are parallel, like a prop, central prop, to strike the ball, it's a big movement. So we bring the striking foot up, so it's a shorter movement, and you get back to pushing. Dice que el pierna de juqueo, si la dejamos como si estuviésemos muy paralelas, tenemos que hacer un movimiento muy largo, entonces hay que intentar traerla un poquito más cerca sobre la pierna izquierda, más adelante para abajo. Así el movimiento mejor. Exacto. ¿Entendieron esto? No pies paralelos, sino que con la que voy a juquear un cachitito adelante. Para hacer el recorrido más corto. Dice que si la tengo paralela tendría que hacer un recorrido muy amplio. Entonces por eso le dejo un cachito adelante. So in this exercise, we show two techniques, two examples. The first technique is a strong scrummaging position that allows you to strike the ball. The second technique gives you a bigger range of movement, but look how that impacts on your body shape. Dice que acá vamos a ver dos técnicas para el punto de pelota. Uno con el scrum está bastante duro, que es un movimiento más corto, y otra que es un movimiento mucho más largo, que es especial. So bringing the striking foot up, good loaded back leg, strike, hips stay square. Now look at the heel, twist, bigger movement, but look how that affects the body. Yeah? Ahí es cuando está preparado el segundo movimiento que va a afectar la postura del cuerpo. Se va a inclinar un poco más la cadera, va a pegar Yeah? So, this movement is your strongest scrummaging movement, okay, that still allows you to strike the ball and get back to pushing, scrummaging straight away. Este primer movimiento es para cuando es muy duro y querés juguetearla rápido y poder seguir jugando. When we drop the heel, it gives you more movement, but you compromise the connection. Dice que el segundo movimiento tiene como girar cae, girar el palo también, es un movimiento, pero perder buena conexión y presión. Claro, el segundo movimiento, al girar mucho más la cadera para permitir una amplitud de juqueo más amplia, ¿sí? Pero estás comprometiendo toda la estructura del scrum. Okay, so we're
this exercise, we're going to put the players through this exercise. We're going to show you some examples of what to look for as coaches. So we're using the scrum machine. We've just put a band around their waist to add some resistance around their, and then we're going to put it around their hips, and that helps us see. Sorry, Rama, tiene una banda puesta ahí para ejercer presión sobre la zona lumbar y después esa misma banda, ¿a dónde debería poner? Sobre... Sí, acá. Okay, so start position. What do we think? What do we think of this leg? Good, bad? You want to show me your hand? What do you think? No, piensa que está bien, mal. Okay. Striking foot, parallel. Is that? No. Yes. So let's have a look. ¿Cómo está el pie de juqueo? ¿Está bien? ¿Está más o menos? Let's see how big the movement is. Está muy atrás, lo cual le va a implicar un largo movimiento. Rama, a ver que mi mate me diga. Por favor. This time, what do we think? Striking foot, better. What about the low leg, the back leg? Está preguntando que cómo ven ahora el pie de juqueo, que está un poco mejor, pero cómo ven la otra, claro. Yeah, see the second row with the slide up? Claro. Esto va a implicar que la segunda línea empuje hacia arriba, hacia Now atrás. put the band around his hips so it's harder. Y ahí ven la banda sobre los isquios. Okay, so the coaching correction is bringing up that back leg. Yeah. Bring it up, and you can now see that player is uncomfortable. Movement is jolted. Yes. So he's got to now work, become more confident. He wants to straighten his leg. Ahora en ese momento si el jugador lo sigue yo le cuesta mucho y que ahora tiene que trabajar sobre eso porque esa debe ser el papel de So we've got to strengthen this side of his body to help him to maintain that knee. Que como pueden ver, el jugador solo vuelve a la posición que le queda cómoda. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde tienen que trabajar? En el pie, ¿cómo se llama? El pie de atrás, ¿no? Que juegue el otro, en el ángulo de 90 grados. Lo que pasa es que cuando se lo ponen, ¿sí? Como le dijo Rama, se encuentran muy incómodos. Entonces, una, dos y automáticamente lo vuelven a tirar para adelante. Okay, so what we're going to do, we're going to go outside now, just down to the bottom corner. We're going to show the players some exercises to help develop this skill. Bajamos, lo trabajamos acá en la esquina, así que vamos a estar mucho más cerca en vez de sentados en la tribuna y va a trabajar con los jugadores cómo desarrollar o cómo desarrollar esta técnica. Según enseñar. Claro. O poco, ¿sabes? Sí, o va aprendiendo. Uno sabe observar. Sí, lo va a aprender mecánica, técnica. Right guys, get round in a little bit of a circle. Come round in a circle. Please have a bit of space. Okay. So we're going to go through. Let's have a little bit of space. All down in front of you. We're going to start by looking again. What we saw on the video was the players need to have strength in their back leg as well as mobility, so we're going to help develop that strength. So stage one, we call it a bear crawl. So get into your bear crawl position. Yeah, can you all do that for me? Lo primero que va a trabajar, como vimos en el video, que los jugadores tienen que tener fuerza en la pierna de atrás, con lo cual arrancas de esa posición. Good. Now you're going to lift up your right leg. Lift up your right leg. Now you're going to drop your left knee down. You're then going to go forward over the ball. You're then going to go back, and you're then going to go up. Okay, down, forward, back, up. Está claro los tres movimientos que hace, ¿no? Está bien clarito. Good. Te pones así, levanta una four. pierna. Do four on each leg. Okay, 4 on each leg. Okay, so this is called a triple joint extension, where we're looking at the range of movement of the ankle, the knee and the hip. We're looking at the strength of the muscles
that we use in the scrummage. ¿Está bien? Está viendo a 3 posiciones. O sea, la amplitud de flexión de esto, rodilla y cadera y la fuerza que podemos transmitir. Okay, good. So stage 2, same exercise. Hands on the ball. Okay, come up, knee up. So it's down, forward, back, up, down, forward, back. Paso 2, el mismo ejercicio, pero con la mano sobre la pelota. Okay, have a look. Tell me which player is the best one. Tell me which one's the best. Who's the Digan best? cuál de los jugadores que están acá es el mejor. Connie al revés, Who's the best? Lo va a coger con la derecha. Okay, which one? Who's the best? This guy? Who's the best? ¿Cuál les parece que es el Point to the mejor? best one. Everyone point to the best one. This guy? Mateo, Okay, yeah, do we all agree? acá. Yeah, well done. Okay, everyone stop. Everyone stop. This time, you're going to put the band around your back leg. Okay? Okay, congratulations. You're the winner. Okay. Just one leg. Solo una pierna más. Okay, yeah. Okay, same position. Okay, so now, yeah, we're just going to add some resistance. Same exercise. Stop. Put it on the power leg. That's the one that's working. Ah, y la pierna con que hace de fuerza, Mateo. La pierna es la pota. Okay, there you go. Okay, so again, yeah, ready? No, igual levanté el tobillo. No, la otra. No. Esa. Ahí está. Good. Ahora Forward. hacelo. Good. Come back. Good. So just adding that resistance on the extension there. Good. Now this time, same drill. Move that foot up. There. Okay, so it's underneath you more. Okay, so if the leg is long, it's always easier. If we then bring it up, your muscles are going to be working harder. Si la pierna está muy larga, es más fácil si No, lleva más adelante. Misma pierna, pero no tiene pierna atrás. Left leg down. Left leg on the floor. No, left leg on the Izquierda floor. del piso. Left leg on the floor. Ahí está. Sí, ahora hacelo. Can you see the muscles shaking? Yeah, working really Viendo cómo hard. los músculos tiemblan. Brilliant, have a rest. Okay, so 3 stages to help the players develop that strength. We're now going to look at a mobility. So everyone stand up, just come out the way a little bit. Un par de pasos para trabajar la fuerza del jugador y ahora se va a enfocar en la movilidad. So I'll go on the toes of the back foot and I put the heel of the back foot on the wall, on something vertical. I'm then going to put my ass on the wall so I'm nice and square. Okay, and then I'm going to perform my good morning into here. Está Okay? claro cómo le dice de trabajar, o sea, en una pared ponen el talón y el pie de esta forma y la cola contra la pared, ¿sí? Y van a trabajar en su técnica de buenos días. Buenos días. So from here, I'm stretching my hamstrings and I'm firing my nervous system to produce a good morning with the hips activated and I'm in motion. Dice que está estirando el isquio y que está activando tu sistema nervioso para moverte lento y una buena postura. Okay, Sin let's mover have lo a que tiene go. apoyo en la pared. Can we have a go at that? That's it. So heel up, good. That's it. That's there, good. Okay, do your good morning. So set the hips, good. Now go forward. Go forward. Keep going. Good. Come back up a little bit. And again. Good morning. Good. Come back up again. How does that feel? Where does it work? Whereabouts on there? On the front? On the front. Okay, good. Someone else have a go? So make sure everyone can see. Back. Good. Okay. Good. Yeah. Good. So see, we start to round a little bit. Yeah. So again, the more the player does it, we'll be
develop that control. And it's an exercise that stretches the muscles. Just, it's not that you can't do it, it's a new movement. So you've got to learn the movement. Okay, keep going. So what we would coach is you're only going to go down whilst you've got a flat back. If you start to roll, we're going to stop. Okay? So, keep square, good, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, stop. That's it. Okay, come back up. Good, and again, keep going, keep going, keep going, keep going. Stop. And back up. And then over time, goes deeper and deeper and deeper. Good. Next person in. ¿Entienden lo que quiso decirle ahí? ¿Sí? Claro. Si no tienen la flexibilidad necesaria para ir tan abajo, si ustedes lo obligan a ir tan abajo al jugador, ¿qué va a hacer? Va a empezar a perder la postura porque va a buscar su posición cómoda. Entonces, ¿qué hizo él? Lo bajó hasta el punto donde podía mantener la posición correcta, ¿sí? Y lo empieza a ejercitar ahí y vamos bajando de a poquito. Okay, so whenever keep going down, chest down, chest down. So whenever we challenge the head, that then brings in another dimension of control. Okay, back up, just 45, stop, come down again. Lo que está haciendo es desafiándole la cabeza con la cinta, entonces estamos entrando en otra dimensión de control porque ya empieza a jugar otro grupo muscular, otras incomodidades. Okay, come back up 45, move that foot out a little bit. Okay, good. So again, the resistance is pulling him forward. He's having to work really hard to keep his heel and his glutes on the pad. Le está diciendo que como la resistencia ahora viene de adelante, él tiene que trabajar muy duro para mantenerse acá atrás en la postura inicial, claro. Just share with everyone where you Y la feel de it. seno sobre todo. También. Yeah. Okay. So again, and that's the important muscle group to be able to achieve a flat back in your ready position in the scrum. Is the lengthening of the hamstring. Let's guys have a go. Dice que los grupos musculares importantes para mantener una buena posición de entrada en el scrum son los isquios. You two, come out, back to back. Son isquios, ¿sabes? Todo lo acabo de aprender. Hamstring, isquio tibia. Este punto lo hay Touching. Okay, that's it. Get your glutes touching. Otra forma del mismo ejercicio. Now do your good morning. Okay, off you go. Do your good morning. Y ahora Good morning. So again, good. Come back up. So, and again, you got to be. Entonces tiene que claro, peguen la cola. Good. Okay, so again, a great exercise to do in the gym. We might be able to buddy up with someone, a tight end, use it and so on. So getting that pelvic control. Control de pelvis, buenos ejercicios para hacer En el gimnasio. en cualquier lado, en el gimnasio, o sea. Okay. Y también sirve para los pilares. También sirve para los pilares. Using a wobble board to set yourself, pelvis in neutral, coming down into your crouch. Again, is another good example of working the hips. So you come up, you come down, into here. Está clarito, ¿no? Utilizando la tabla, ¿sí? Que van a tener que mantener equilibrio, fuerza de pierna bien compensada. Change the angle, forward and back. Ya. Y van cambiando los ángulos. Okay, into this position. Okay, come up and down. So again, getting the players used to feeling that control through their ankles, through their toes, whilst maintaining a loaded position here. Flat back. Come into the position there. Good. Okay, who wants to have a go? Yeah. Okay, give it a go. Good news, we've got another one. Okay, that's the side to side one. Who wants to go on side to side? Who wants to go? Good, so up on your toes. Ve que Rama está haciendo de lado a lado y el Connie lo está haciendo de adelante hacia atrás, ¿no? Ese es cuando giró la tablita hacia donde viene el desequilibrio. Principalmente. Good. Keep going. It's down again, down again. So again, to the next level.
side. Working on that control. Okay, not bad, well done. So, you guys that have just done that, you have a rest. This time, let's have a new volunteer. Okay, so what you're going to do is you're going to put your forearms on the ball and you're going to get into your ready position to scrummage, okay? Which means, remember we said the striking foot slightly forward. Okay, into that position there. Good, so we're going to check the back legs, bring that up, and touch. There, good. So you can get your knee down. Now bring this foot further up. Good. Now push. Okay, so first of all, can they hold that position in the scrum? Just want to flat back there. Good. And then we can start challenging the core. Okay? Está claro lo que está haciendo, ¿no? No lo quiero interrumpir con mucho, porque está muy claro lo que hacen. Stay in that position. Stay in that position again. We might just want to try and pull across. Yeah, well done. Pull across. Okay. Good. Have a rest. Good. Have a rest. Yeah. Good. Someone else have a go. Someone else have a go. Okay. Yeah. Jump up. Don't worry. Vamos. Okay. Now remember the coaching point, the heel pointing up. El talón apuntando al cielo. Good. Now, with this foot, I want you to touch my hand. Touch my hand. Good. Touch my hand. Good. Missed it. Still here. Still here. Sit. Yeah, good. Good. Entre medio de todo le está diciendo, le erraste, taca la manito, no podés, lo va. So again, if that's a step too far, hands and knees. Good, okay, foot forward. Good, heel pointing up. Touch my hand. Touch my hand. Touch my hand. No, my hand's out. Good, touch my hand. Okay, good. And again, touch my hand. Good, okay. Put your hands on that ball. No. Okay, up you go. Good. Touch my hand and get back to your pushing position. Come on, touch my hand so it hits. Oh no! Here you go again. No, it's still here. Try again. Good, well done. And again. No, don't worry. Okay, good. So, we started maybe level 3. We then went to level 1. We then finished with level 2. Okay? Está claro, o sea, los diferentes niveles, ¿no? Está clarito, este era el más difícil, después pasó al 1 y terminó en lo que sería el nivel 2. Good. So, other ways of doing that. Give me two volunteers. Más color, si quieres, más color. I don't need. Venga, participe, señor Corrado, no se vaya lejos. We'll use it. Put that around your waist. Put that around your waist. Back to you both. Around your waist. Van a empujar hacia lados opuestos. Now, both of you get down into your ready position. Okay, yeah, I want to get out of the way. Okay, ready position. So this foot forward, this foot forward. Yeah, good. Okay, so again, we're coaching, we're looking, heels pointing up, we're looking for good load, foot forward, flat back. Okay, now, when I clap, you're going to strike for a ball and get back to your pushing position when I clap. Okay? Did you want to explain that to him? Yeah, ready? Ready? Okay, now move more tension. So move away. Ready? Good. Okay, a little bit more tension.
come back and rest, come back and rest, come back and rest. So again, a little game. All we're trying to do is put tension in their scrimmaging position, so they're under tension as they strike the ball. Okay, but again, working in pairs makes. How did it feel? What did it feel like going against each other? ¿Cómo se sintieron empujándose entre ustedes? Easy, easy. Okay, okay, right, good. Let's do it again. Let's do it again. Lo que le pregunto es, primero, le dice un juego como una pequeña competencia, ¿sí? Lo mismo, o sea, siempre va llevando hacia juego, hacia competencia, Okay. o hacia con el line. Les pregunto cómo se sintieron, si les pareció fácil. La respuesta de los niños fue, sí, fue fácil. Ok. Entonces, ¿qué hace? Va a pasar un nivel. All we're going to do is challenge. All we're going to do is challenge each other now, like a tug of war. So this time, this person's going to go first. Connie, Connie, vos ahí Go primero. first. Okay, and when I clap, you've got to try to go forward. Okay? Cuando he's going to hook. He's going to hook. Yeah, and he's gonna going go to forward. push. That's ¿Ya? right. Lo que va a Okay? hacer, Gordo, cuando él aplauda, Connie va a jugar y vos vas a empujar. Okay, on the clap. Ready? Okay, now swap over. Ready? Ahora cambian, vos juqueás, Gordo, Connie, vos empujas. ¿Hago un paso para adelante? Sí. Go forward. Ready? Okay. Cambian de nuevo, Connie, vos juqueás, Gordo, vos empujás. Good. Cambian de nuevo. No se lo digo más. Okay, all right, come back in. Good. How was that? Okay, good, but a little maybe more realistic. Okay, so yeah, we've made it harder. Now, Lo hizo más duro, lo hizo más realístico, lo hizo más real. Le pareció mejor a los chicos. you're going to do the same again. We'll find just change your angle. Same again. This is what I'd like you to do. When I clap, the first movement of your back leg is to go down and then strike. ¿Está claro? Okay. Cuando él aplaude, el primer movimiento de su pierna fuerte, de la de atrás, va a ser bajar y después van a juquear. Okay. Hands on the ball, hands on the ball, hands on the ball. Ready? Yeah, close to space. Good. Okay. Okay, first movement is down on the clap. Ready? Ready? Okay, change it over. All right, ready? Got the drill now. You. Sorry, one push, one hook. Yeah, Sí, you got it. tiene que. You're hooking. Ya, Connie juquea, Gordo, vos empujas. Ready? Cambian. Ready? Sorry, Dan, when you push, you go down and push or push? The hooker goes down. Ah, ok. El hooker solamente va abajo, Yeah. sí, y juquea. El otro empuja nomás. Okay, come back and break up. Vuelve. So, do we see the difference? When the hooker changes the height and strikes, you get better traction because you produce more power. Yeah? Okay? Yeah, did that feel? It is more difficult. It is. Again. ¿Entendieron que cuando el hooker se va abajo, ¿sí? Genera más tracción? ¿Sí? Me imagino que debe tener que ver con que está apoyando más tapones, está haciendo más fuerza, está yendo más cerca del piso. Está generando que le cuesta un poquito más hooker. And as the boys fed back, it gives you more traction, but it's more difficult to strike. So it's finding Lo que dijo la mora. Van abajo, tienen más tracción, pero se les hace más dificultoso hooker. Okay, good. So we'll come over just to finish off. Último. Para terminar, dale Conra, vamos. Okay, Lo elabora por estar en las 8 de la mañana. give me a new player. A new Ready? player, yeah. Okay, so that is going to go step into him. Yeah, step. Métete adentro. Have you got boots on? Or you need studs? Ah, que necesita botines. No, pues cualquier otro, dale Mateo. ¿Cómo dijo? No, one leg or two? Both. Around your Both, waist. las dos. Porque va a la hips Yeah. or hips a la cadera. Turn around. Ahí, date vuelta. We're pushing out.
vas a empujar hacia adelante. So this is, we're just going to go through the exercise like what we saw in the video. Va a hacer el ejercicio que vimos en el video. Okay, so you're going to get into position. Wait there, wait. Yeah, let's have one of the players just back here to pass me the ball. So you're going to get into position. I'm going to put the ball on the floor, and you're going to hook it. Okay, it's not coming in; it's going on the floor. Okay, yeah. Okay. Yeah. Okay. So you get into position. Just get in. Shoulders in. Shoulders in. Good. Get in. Now remember, we said right shoulder lower. Good. Okay. Espalda derecha y le estoy diciendo hombro derecho un poquito más abajo. Que es lo que vieron allá que le dijo, eso le va a facilitar el giro para poder hookear. So here, right shoulder lower. Ven lo So que le you're está dando pushing más down ahí. on your opposite Hombro number's head. derecho más abajo. Okay. So all I'm going to do is put a ball there. Ahora juquela. Okay. Yeah. Okay. Ready? Okay. Hook. Okay. Back up. So this time, I want you to use this part to hit the ball. Usa el talón aquí. Okay. Off the machine. Okay. So if that traction is too hard, the band, there's too much to move forward. Keep going. Drive. Scrum. Push. Seguí empujando, Mateo. Push. Seguí. Okay, scrum. Quieto. Stop. Foot up. Ready. Strike. Okay. Maybe the No. Push. Move forward. Good. Okay. Get the angle. Ángulo 90 grados, la pierna atrás. Okay. Good. Okay. Break up. So first step. I've now got a picture of how you strike. Okay. So take the band off. Sácate la banda. Band off. That's good. Okay. Listen to the ends. Just have a little bit of weight on the back. Good. Okay. You're now going to go in again. Okay. So was there too much resistance for the player? Right shoulder down. There. Okay. Because that again gives us a better range of movement to strike. Al poner el hombro derecho más abajo le permite un mayor movimiento para poder Now hookear. you're going to put your foot out here, and I'm going to roll the ball to your foot. Okay. Off you go. Tiene pierna ahí y él te tiene pelota. Claro, arrancas hookeando vos, Arrancas Mateo, hookeando vos. y él te tira la pelota cuando ya tengas el pie afuera. Okay. Let's Tiene el pie go. afuera. Arranca. Okay. Got to try and move that foot out a little bit more. Intenta abrir un poco más. Try Un poco again. más. Just got to Un poco come más. forward. Así tiene buen tiempo. Good. Try. Que trates de ir con el pie más adelante, Más adelante. con el pie hooker. Okay. That's where it's going to go. Okay. Ready? No, you've got to use your foot now. So the roll is consistent. So the player's learning. Okay. You move your foot now. Ahora. Okay, so you got to strike it. Don't worry, try again. Okay, come out. En algún momento entendí que dijo que Remember- si el rollo remember de la demo? pelota... Sorry, Dan. No. Dijo que si el rollo de la pelota es consistente, el hooker va aprendiendo eso. O sea, debe ser... Por eso hooker media acá, estará siempre igual. Pumba. In here, okay, comes out, strike. Again, don't wait. ¿Ven lo que está haciendo con la mano? Le está marcando la seña en cuando hookear. El señor Castillo lo sabe porque lo retuvo 5 minutos mientras nosotros chupamos frío arriba. Claro, él estaba hablando de eso. So, to achieve that, put a weight through our left leg and it goes through our right shoulder. Okay? If we're pushing too much through our square off both feet, it's too hard to make the movement, it's too slow. Okay, so it's using the cross your body, so it's going from here through this shoulder, allows us to strike it. Sí, para poder hacer esto bien, hay que meterle mucho, o sea, más presión a la pierna izquierda y hacer más fuerte con la pierna izquierda, y sobre el hombro derecho, tirarlo hacia abajo
Así puede tener mejor rango de movimiento. Transferir la presión Okay. de la Try pierna again. de atrás, digamos, de la pierna izquierda sobre el hombro derecho. Que si transferimos la presión de los dos pies por igual, se nos hace difícil buquear. Okay. So up here, foot there. Okay. Well done. Good. Good. Okay, so down the ground there. Don't worry. Foot up, foot up, foot up. There. Okay, good. So just break up. So I think that's a nice, good. Well done. Really good. Okay. So I think what was great about that is we saw the difference when the player drove off the left leg through the right shoulder. We saw the strike becoming more consistent. Okay. So again, it's a good lesson for me with working with you guys that focus on central props and pushing over the ball instead of striking. We've got to make sure that the players understand it's that cross body strength, so that when we go against an opponent, okay, so just go down on all fours. We're going to scrummage against each other. Go down, on your hands and your knees. On your hands and knees. Okay, stay there. So the reason why that shoulder goes down is I want to press it down on my opponent so that he doesn't attack my tight head and he doesn't attack my right side. So with the ball. Con la pelota. So as we're in here, okay. So wait. So this side of my body's down. Okay, I'm in my ready position here, and then I'm ready to strike if necessary. But I'm keeping this side down. Okay, thank you. Yeah, so do we all see that's as we're scrummaging, we want to keep this side pressed down on our opposition with the back of his neck, and then that helps again to strike the ball. Yeah, again, I'm right on the back there. So you'll be keeping him pinned down, strike the ball, and then when you get back to your push, then you're ready to go at him, or you guys decide whatever techniques you want to use. But to achieve the strike, you've got to keep your opposite numbers head down. So if I go across and support my loose head, I'm leaving my tight head alone, so he's going to get attacked, or I'm maybe keeping myself open here. Does that make sense? ¿Entiendes lo que dijo? Ahí corrige porque dijo cualquiera. Dice que es llevarlo hacia abajo a su oponente, porque si ustedes se cruzan para ponerse en una posición cómoda, están dejando libre al pilar derecho, con lo cual va a recibir un ataque el pilar derecho. ¿Está claro? Claro. Okay. Any questions to finish off here? Claro, está bien. Si no, el derecho queda solo, recibe el ataque porque van a atacar justamente esa conexión entre el derecho y el hooker. That connection. Yes, Tight forward, tight forward. Yes, yeah. One question. Yeah. When you make the hooking, Yeah. you have to make With the hook, the hooking is down to preference to the player. There's ways of using the side of your boot. So again, you'll be down, you'll be in, and you'll maybe go here, or if the ball comes in deeper, you can go more with your heel. Le pregunté con qué prefería hookear. A gusto que tiene cada uno. Okay, so again, that's down to that relationship. If you've got a hooker that hasn't got good movement, you want the nines to roll the ball in deeper, so they don't have to move their foot as far. Okay. Dice que si tenés un hooker con poca movilidad, le va a pedir al medio que le tire la pelota como más profundo, o sea, más circulado. Adentro del scrum. Adentro del scrum, así le es más fácil. Siempre se juquea por fuera del pie izquierdo. Always you hook outside with the left foot. Yeah, as in like driving off the left foot. Yeah, there is the technique to go strike with your left. Ahí por dentro, digo, pregunto. Yeah. Oh, what, Él through dice que the está la middle? técnica de hookear con el izquierdo. Sí, pero yo pregunto si bomba. veo que siempre juquea por fuera y muchas veces se juquea por dentro del
del pie izquierdo, como que si fuera el canal del hooker, digamos. I'll answer that. That's great question. All the players just come out. Okay, we'll do it over here. You be in the middle. You're going to go on your hands and knees, facing this way. You come out. Go next to him. Shoulder to shoulder, hands and knees. Come out. Come next to him. Any more players? You now be the second row. Head in there. Good. Okay. Head in there. Any more players? Good. Number 8. Okay. So we've also got a flanker. So what we see often is the ball coming in, going through this leg here, and ending up over here. Yeah. You see that? That's channel 1. Okay. What happens to the number 8? He stops pushing, starts moving across, doesn't it? If the hooker can hook the ball, so it goes through his legs, the number 8 still pushes, and it comes to his left leg. ¿Entienden lo que está diciendo? Si ustedes juegan canal 1, la pelota sale por acá y eso que obliga a que el 8 deje de empujar y busque la pelota. En cambio, si sale por el canal entre medio, por debajo de las piernas, digamos en segunda línea, el hooker, canal 2, el 8 puede seguir empujando hasta que se encuentre con la pelota. Okay, so again, we see that second option. We're seeing that more and more now. Que estamos viendo cada vez la segunda opción, cada vez la estamos viendo más seguido. And the reason why we see that less is because there's second row's feet and knees are in the way. Yeah, so here we go through the left prop, second row, and it arrives to the number 8's left leg and knees. En la segunda línea. Ahora, para que no se choque con los pies, estaría de Segunda línea, digamos, por el canal del So medio. that they don't hook like this because the knee of the second row. Yeah, if the ball comes here, again we've got second row's knees. Yeah, Okay. that are gonna block the pass. Claro, que la. Or pues, what you could do is go here and have the ball go to that side. Maybe this is the new Argentinian way. Maybe it's the new way that it actually goes all the way across. Claro, no estoy diciendo que la determinante capaz que un nuevo. Pero. As long as you deflect it with your foot, the referees are happy. Cuando él hizo el ejercicio ahí solo, llamó la atención que él hacía con la mano la seña cuando él estaba cómodo. Claro. Mi pregunta es si en el scrum él también da la seña o es una Sí, cuestión ahora sí. por el No. Él opina que en el scrum demos la seña cuando el hooker está cómodo. Él está haciendo como. When you make the sign with the hand to throw the ball, he asks if in the game, in the scrum, you make the sign. Yeah. Hace lo mismo, es la seña. Él da la orden de cuándo está de cómodo cuándo para echa jugar. para o sea, cuándo está por So jugar. we had that conversation upstairs about you guys obviously in Argentina, you all together, you have your sequence, so it's like uno, dos, tres, squeeze, yeah, and the ball comes in. So even if you uno, dos, tres, squeeze, and you don't go anywhere, the ball's still coming in. So the hooker has to, for a moment, stop pushing, deflect the ball. So we need to do it on our terms. So what we encourage is we still go uno, dos, tres, squeeze. If the hooker feels strong and ready, he taps. If he doesn't, he might have to readjust and then he taps. Okay? Ahí al revés, que viste que los medios scrum deciden, porque lo tocan y no la tiran. He told that sometimes the number 9, the scrum, touch with the ball, the arm of the hooker, and throws the ball. Yeah, and there's many techniques. Techniques. Again, like you can bind, come out. Again, I'll be the hooker, you be the prop. That's fine. Okay, so Otra. yeah, come around. That's good. Yeah. So just turn around so everyone can see. Okay, so I've got a grip. It might just be that. Yeah. Some people want to do this. Presión. Yeah. La Whatever.
La diferencia de lo que yo entendí, Rama. Sí, que lo decide el hooker cuando está listo. Exactamente, o sea, él dice que nosotros en Argentina tenemos quizás nuestra secuencia, formamos, empujamos, metemos presión, y quizás el esclor no va a ningún lado y por ahí tiramos la pelota. Entonces, al dar la orden el hooker, es cuando el hooker está listo. Cuando le hizo la pregunta, Listo y cómodo. se me fue. Sí, claro, dijo que quizás entramos, cuando hizo la pregunta que estaba acá, entramos, empujamos, el hooker no está listo, entonces él dijo, capaz que tenga que reformular, bajar más el hombro, porque en el momento donde está hookeando, ¿sí? Es como que hace una pequeña pausa en el empuje el hooker, ¿sí? Para sacar la pierna. Entonces tenemos que jugar en los términos nuestros, en los términos del hooker, de hecho el que va a hooker, el medio debería estar a disposición del hooker. Yo entendí eso. Ustedes también, gracias. I mean, to summarize the message that we want to share about the central prop. El mensaje que queremos transmitir y You've got to have compartir. that loaded back leg, so you've got connection with your second rows, and your front leg wants to be as close as you can to be able to control the scrum. Lo que dijo Rama arriba, lo que ellos quieren transmitir, o sea, compartir es una pierna de atrás fuerte, baja, ¿para qué? Para generar buena conexión, ¿sí? Y la pierna de adelante, la de freno, lo más cerca posible, siempre y cuando siga manteniendo el control. O sea, en el momento que la acerque mucho y pierdo control, ya no sirve, me tengo que volver hacia adelante. ¿Es así, Rama? And then when we're in that scrummaging position, we're looking for a loaded back leg, heel pointing up, striking foot forward, Apuntando al cielo, baja la Pushing. pierna, 90 grados, pushing through my left side, through my right shoulder, empujando desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, and then strike. pierna de juqueo un Yeah, poquito back. adelante y cuando estoy listo hago el movimiento. Siempre el lado derecho izquierdo, bajo. izquierdo tiene alguna función especial o algo? Esa es como- El izquierdo. Abrí, Bueno, para, se me Ahí desperdició tenés conmigo, uno que se te hermano. cruza y te... abrí un poquito más. Es una... Por ejemplo, Like left Loose prop. prop. Yeah, loose, yeah, left side, yeah. as a specific position or Yeah, again, we still want everything square and forward. That's their strong position. We do see some props do this, don't we? Okay, but again, we want that connection. So if he's square, the ball will come in and the ball will go that way. Yeah. If he goes in and goes here, it's going to go next to the flanker. Yeah. So that's. El hombro de segunda línea derecha, ¿cómo trabaja acá? the shoulder of the lock of the Yeah. right lock, how to work Of the right lock. of the right lock. Yeah, because behind the tight head. Behind the tight head. Yeah. Ah, sobre el pilar Tight head, derecho. lock. izquierdo. Loose head. El hombro izquierdo. No, porque está preguntando. Vieron que él dice que parte a la derecha el hooker hacia abajo, ¿sí? Entonces cuando hookea el hombro se tiene que cargar. Which is great. So again, the right lock has got to have that core strength because for a moment they're going to lose connection. Ah. So Sorry. yeah. Él está diciendo, ¿entienden en qué posición hizo la pregunta el Machi? ¿Sí? Es el segunda línea de derecho, ¿por qué? Porque por un momento, cuando el hooker haga esto, el segunda línea va a perder. Entonces dice que tiene que tener muy bien aceitado, muy bien, mucha compresión en esta parte, ¿sí? Y bien cargado sobre el pilar derecho para poder sostener ese momento donde en este hombro no le va a quedar nada. So a great exercise with Emi, who's the former Argentinian forwards coach. So you're the Con the right Bergamaschi, side, algo- second row. Okay, yeah, you're going to lean forward, get your feet back here. Okay, good. Really tense up your core now. Okay, so all we're going to do to replicate that is take a finger up, take that hand off. Okay, so tense up. No, keep going. I've got you. I've got you. So you've got there. Stay still. I've got you there. Okay, so fixing the core. That's going to be that moment there. Okay, all right. So tense up. He's anticipating now. We're starting with the That's right. Okay. ¿También el ejercicio? Lo que está diciendo, recién casi se cae Rama. Entonces él lo estaba sosteniendo y recién dijo, se está anticipando. O sea, ya le había aflojado con el hombro izquierdo porque sabía que lo iba a soltar. Bueno, no está, digamos, la riqueza del ejercicio en eso, sino que practicar justamente esa posición y saco y vuelvo emulando el pequeño momento donde el hooker saca eso. Okay, great question. Okay. Ya
all finished. Thank you so much. I hope you've enjoyed it. ¿Todo bien? ¿Galito? Esto está en la página. Decirle a todos. Que esta filmación está en la página de la Unión. ¿Lo vieron al Seba filmando durante toda la tarde? Todo esto sube en la página que tiene la Unión Cordobesa sobre los videos y las actividades que hacemos en los centros con las diferentes capacitaciones. Website. And the website from Instagram. Dan. You get loads of tips, you get loads of things on there. So I hope that Todo lo que vieron acá en la página de Dan está. Y en el Instagram también, lo quieren seguir, va subiendo cosas periódicamente. ¿Así es, Rama? Gracias, Rama, que me pregunto. Ok, last question. Ok. En caso que por ahí se dan los scrum que queda la pelota al medio, ¿cómo hace el hooker? ¿Queda de nuevo por algún empuje, algo que queda al medio de la línea de ¿se juquea de nuevo? Sometimes when the scrum, you throw the ball, the hooker miss, and the ball keep in the middle of the scrum. How do you do? You continue pushing or you hook again? you have to continue pushing until you get to a stage where someone deflects it back. Again, you are vulnerable when you're hooking because you're not pushing. You're not pushing. Tenés que continuar empujando porque en el momento de jukear vos sos vulnerable. Entonces tenés que seguir empujando hasta que... No juquear de nuevo, no un doble Primero juqueo. ponerte cómodo para ponerte cómodo para volver a jukear. ¿Por qué? Por lo que dijo. Claro, en el momento del juqueo, el equipo empujan con 8 y yo empujo con 7,5, 7. The nines, the scrum half, have got such an important job building that relationship of knowing the range of movement of the hooker so that they can get the ball to find his foot. Volvemos a lo mismo. El 9 debe trabajar con los hookers para conocer el rango de amplitud y movimiento que tiene el hooker. Si la tiene que tirar, como dijo Rama antes, más profunda, la puede tirar más adelante, más atrás. ¿Sí? Bien. Muchas gracias. Sí, a todos por ver.